So, hello to everyone. In this video, we're going to talk about the first mode of heat transfer, which is the heat conduction. In this video, our objective is to discuss about the concepts of conduction, formula for heat conduction, the thermal resistance, and some sample problems. So, by definition, heat conduction is the transfer of energy from the more energetic particles of a substance to the adjacent, less energetic ones. So, for example, meron tayong pot na pinapainit natin sa apoy. And then, nagkataon, na-touch natin ng kamay natin yung pot na yon. Sample, yan po yung daliri nyo. No? So, once na-touch mo yan, nagkakaroon na ng heat transfer. Kasi meron kang physical contact between the pot and your finger. So, yun yung klase ng pag-transfer ng conduction ng heat. It is through physical contact. So now, let's move to the formula for heat conduction. So, the formula used for heat conduction is based from Fourier's law, which is given as Q is equals to negative K A delta T over delta X, wherein Q is the heat having a unit of watts or kilowatts, or in English BTU per hour or BTU per second. For K naman, K is the thermal conductivity, na merong unit siya na watts per meter degrees Celsius, or sa English BTU per hour feet degrees Fahrenheit. So, ang thermal conductivity is defined as the measure of the ability of a material to conduct heat. So, ito yung measurement kung gaano kabilis mag-conduct ng heat ang isang material. Pwede yung material na yun is asbestos, fiberglass, or any kind of insulator na ginagamit mo for you to have to retain or to maintain yung gusto mong temperature at a certain object or lugar. For example, meron kang kwarto dito na gusto mong, or lugar na gusto mong i-maintain yung temperature at 25 degrees Celsius. E nagkataon, winter, sabi mo na, sa surrounding, sa paligid ng kwarto mo,
and gusto mo nga i-maintain yung 25 degrees Celsius na to, so pwede mo siyang lagyan ng some insulator para maibsan or hindi mabawasan agad yung mini-maintain mong temperature sa loob ng iyong silid or sa iyong kwarto. So next is A for area or the cross sectional area, which may be in meters squared or feet squared. And lastly, dt over dx is the temperature gradient. With a unit of degrees Celsius per watts, or in English, pwede siyang degree Fahrenheit per BTU R. So, ang temperature gradient is the slope of the temperature curve Tx diagram. So, makikita kasi natin yung formula ng Fourier's law gamit yung Tx diagram. So, ano ba yung Tx diagram? Which, yun yung temperature saka thickness or length diagram. So, for example, ito yung Tx diagram natin. Tapos maglagay tayo isang line dito. Isang line dito. For example, ito yung object natin or ito yung wall na pinag-uusapan natin. Ayan. So, from the origin, ang x natin, of course, equals to 0. From this point, ang x natin is equals to a certain length. Sabihin natin L. And as we transfer heat from this side to the other side, so sabihin na natin ang heat natin is going from this side papunta sa kabilang side, Q. And meron tayong temperature syempre sa y-axis. And alam natin na ang temperature is traveling always from hot fluid to cold fluid. Yun yung tinatawag natin na second law of thermodynamics. So, say for example, ang temperature natin dito sa isang side is T1. Pagdating naman na dito sa kabilang side, nag-transfer tayo ng heat. Kaya nga yung heat nag-transfer doon dahil meron temperature difference between the two sides of the wall. So, itong wall natin, no? With a certain material, hindi pa natin alam. Kaya wala pang thermal conductivity tayo na nilalagay. So, magiging T2 na po dito. So, as you can see, nagkakaroon ng linear dito sa in between T1 and T2. So, yan po yung merong temperature gradient na sinasabi na slope siya ng temperature in the curve Tx diagram. So, as you can see, mapapansin natin dito na may negative sign dito sa formula ng Fourier's law for heat conduction. Bakit nga ba may negative dyan? Dahil ang temperature gradient daw lagi is pa-negative because heat is conducted in the direction of decreasing temperature. And the temperature gradient becomes negative when the temperature decreases as the x increases. So, nilagyan lang ng negative dyan para laging yung Q natin is, yung magnitude niya is positive. That's why meron negative po dito sa
formula natin for heat conduction. So, next, let's further manipulate yung formula for heat conduction. Para mas masimplify natin. So, formula ulit from Fourier's law is Q equals negative K A dt over dx. So, para matanggal yung differential dyan, kailangan natin integrate. So, cross-multiply muna natin si dx sa kabila. Q dx equals negative Ka dt. So, integrate natin siya from x to 0 to x equals a certain value or yung sabihin natin delta x, and from t1 to t2. So, pag integrate natin yan, kakalabasan niya is q delta x equals to negative Ka t2 minus t1. Or pag cross-multiply natin ulit yung delta x sa kabila, mahanap na natin yung kadalasang nakikita natin sa libro or sa notes na formula for heat conduction. So, simple tip lang na para ma-memorize yung formula for heat conduction is bigay tayong mnemonics. Q, K, text. Tandaan na lang po, pag heat conduction, formula niya is K, text. So, yun po. Now, let's talk about thermal resistance. Ang thermal resistance po is pwede nating i-compare sa thermal resistor in electrical circuit. Ganon din po sa heat transfer or sa heat transfer. So, ang resistance natin sa electrical circuit is, or from electrical circuit, alam natin na voltage is equals to ampere times resistance. And mako-compare natin yung voltage as yung voltage difference or temperature difference sa heat transfer, which is yung T2 minus T1. Now, ano naman yung I? Ang I naman is pwede natin i-compare sa heat transfer as yung Q natin, which is yung heat. And then yung natitira, yun yung nagiging thermal resistance, which is ito po. Sulat natin, no? R equals to delta X over K A. So, yung thermal or yung formula natin for heat conductivities, pwede natin i-rewrite as Q equals T2 minus T1 divided by R, or yung thermal resistance. So, pakitandaan na lang po na ang thermal resistance for conduction is
delta x or yung thickness or length ng wall over thermal conductivity times A. Huwag mo kalimutan po pala, lagyan ng negative sign dito. So, ngayon, pakitandaan din po pala na itong thermal resistance na to is for walls lang po. Walls. Wala pa po tayo sa cylinders or sphere, which is, or we will discuss sa next video. So, ngayon, ang magiging unit ng thermal resistance natin, if ganito yung case niya, ang unit natin is magiging degrees Celsius over watts. Or, sa English, degrees Fahrenheit are over BTU. Ayan po. So, sabi nga natin kanina, ang thermal resistance sa heat transfer or heat transfer is analogous sa thermal resistor or what I mean electrical resistance sa electrical circuits. So, meron din tayong series and parallel para po dito. So, katulad lang din po sa electrical circuits, ang series and parallel po ng formula for electrical circuit is the same lang din po for the thermal resistance dito po sa heat transfer. So, kung meron kang series connection na thermal resistance, so ito, mari po, ito yung thermal resistance 1. Next is thermal, connected po siya in series sa thermal resistance 2. So, paano mo kukunin yung total thermal resistance po nitong dalawang thermal resistance natin? So, just like in series sa electrical resistance sa electrical circuits, is paghanap po ng total thermal resistance is R1 plus R2 or i-add lang po natin. So next, pagdating naman sa parallel connection, yan po. Drawing tayo ng diagram ng parallel na resistance. If for example, ito yung R1 and R2. So, same process lang po. Paghanap ng R total nitong circuit na to is 1 over R total equals to 1 over R1 plus 1 over R2. So, bakit nga po ba natin diniscuss yung thermal resistance? Kasi po, sa problems in solving thermal conductivity, hindi lang po simpleng isang material lang na direct sub lagi na ito po yung ginagamit. So, say for example, meron kang wall made of, sabihin mo na, material 1. Tapos meron ka na namang insulator na sumunod made of material 2. Tapos meron ka na namang nilagay na isang insulator made of material 3 and so on. So pagdating sa ganyan, para mas masimplify natin yung pag-solve ng problem, kinukuha muna natin yung bawat resistance ng material. So say for example, itong materialan meron siyang given na thermal conductivity 1. Si material 2, syempre meron ding thermal conductivity 2 yan. And material 3 may thermal conductivity 3. So, para hanapin mo muna yung
total resistance nung bawat material na to. So, paano ulit pag ganyan nakaseries siya? So, isulat natin yung circuit niya para mas maintindihan natin. So, yan. So, yung M1 or material 1 is yun yung unang resistance natin or yung R1. Material 2, R2. Tapos yung pangatlo po is yung sa material 3 or yung R3. So, paano natin kukunin ulit pag naka-series po ang thermal resistance? Just simply summation ng buong thermal resistance. R1 plus R2 plus R3. So, pagdating naman sa parallel, ganun lang din. Sakaling may nag-parallel dyan na insulator na nilagay mo or sa problem. And then, after natin ma-solve yung total thermal resistance, say for example, tinatanong na ng problem na what is the total heat transfer between this point 1 going to point 2. So, substitute lang natin dito sa ating main formula ng heat conduction, which is Q equals, or dito po yung na-derive natin, which is Q equals to T2 minus T1 over yung total resistance. So, in short, itong R dito, total resistance po yan lagi. Mapa isa, dalawa, or tatlong material man yung ina-analyze natin na wall. So, ngayon, unit analysis muna tayo. Paano nga ba magiging watts itong heat natin? So, substitute natin yung mga units. Temperature, alam natin units ng temperature sa SI is degrees Celsius or Kelvin. Tapos, ang thermal resistance ulit natin, given na ang unit niya is degrees Celsius per watts. So, reciprocal mo yung denominator, kakancel yung degrees Celsius, magiging watts. So, basic concept ulit. Paano nga ba nagkakaroon ng heat transfer? Kakaroon ng heat transfer pag meron tayong temperature difference. Say for example, this wall ulit, ang temperature natin dito is 100 degrees Celsius, tapos dito is 75 degrees Celsius. So, ang heat natin is nagta-transfer from hot region to cold region. So, pag ganun po ang flow ng heat natin. Kaya nga po sa formula, meron tayong temperature difference na T2 minus T1. So, next, paano nga ba nagkaroon ng thermal resistance? Gaya dito ulit sa wall na example natin, nagkakaroon ng resistance yung pag-flow ng heat dahil meron tayong mga certain materials na merong thermal conductivity or yung kaya niya mag-absorb ng heat. Kaya imbes na diretsong pupunta nga yung heat dito from point 1 to point 2, bumababa yung temperature natin. Kaya nagkakaroon ng thermal resistance, kaya meron tayo sa formula natin na Ka over delta X. Or in short, na-discuss natin na pwede natin isulat yung Ka delta X as thermal resistance. Ayan po. Pakita natin kung paano naging or nakuha yung thermal resistance. So, ayan. So, baka malito yung iba, delta X or minsan L yung ginagamit lang. Delta X is for thickness ng wall or yung material. Additional din po pala, itong formula natin for heat conduction is for one-dimensional only, and yung heat natin, yung transfer niya is at steady flow state. So,
Kung ano man ang Q natin dito, heat natin dito, yun din ang magiging heat natin sa dulo. Yun po, steady flow state po siya. So now, pwede na tayong magbigay ng sample problem.